Hello my dear children, today we are going to start the new lesson, that is chapter 1, Evolution of the Computers. In this lesson we have to study history of computers and characteristics and limitations of the computers, generations of the computers and latest developments related to technology. Okay, so just have a look on the in the history of computers. Okay, so you have the concept of number and counting began around 4000 BC. Okay, so all of you know that computers also are used for calculation, isn't it? So if you go back to history, you will come to know that the primitive people also had an idea of counting. ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്രമല്ല early man also had an idea of counting with the things like that, the eights like pebbles, okay, കല്ലുകൾ, ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ വെച്ച് അവർ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. then sticks, they used sticks, fingers and bones and toes. Still we are using this fingers, isn't it? Not toes, isn't it? So we are using fingers to count. Still നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യത്തില്ലേ, ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ? So early man also had all these aids to count. Okay, so after all these things, the technology was developed, and gradually the human become more civilized, isn't it? Civilized ആയതുകൊണ്ട് തുടങ്ങി early man അല്ല, അതൊക്കെ civilization ഒക്കെ വന്നു. Then they started thinking of some kinds of devices. Certain kinds of devices they have they have an idea of ചില ചില ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് they started thinking to make a device to count, which could make the task of counting easier. Okay, first calculating device a calculating device was developed, that is abacus. That was the first calculating device, abacus, abacus, abacus. Okay, in abacus, all of you know that it's a counting device. Okay, counting and the calculation use ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്. Okay, in a particular വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ അബാക്കസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Let's see what is an abacus. Abacus was invented by Egyptians. See, this is the abacus that was invented by Egyptians and later on developed by Chinese. Okay, the Egyptians ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, അത് later on develop ചെയ്ത ആരാണ്? Chinese and China and Japan. Okay, Chinese and developed by Chinese and the Japanese. Abacus is being used since 450 BC. So അത്ര early ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Even today the concept of abacus is used in nursery classes. We are using the fundamentals of ideas of counting in a playway method. Playway method എന്താ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Still it is using for the calculations. So counting devices. So abacus is a calculating machine. See, this is a calculating machine. See, this is the abacus. So calculating machine comprises of a rectangular wooden area is there. See, this is the rectangular wooden frame on which vertical rods are affixed. See, this is the vertical rod. You can see this. See, first rod, second rod. ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ അബാക്കസിൻ്റെ റോഡ്സ്. ചെറിയ ചെറിയ റോഡ്സ് കാണത്തില്ല, ഇങ്ങനെ എന്താ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിലെന്താ ബീഡ്സ് ആർ present on these rods. These rods contain the beads. Wooden frame contains vertical rows and which contain again the beads. Beads are there. The rectangular wooden frame is divided into two unequal parts. See, ഇത് ഒരു part, upper part, ഇത് lower part. Okay, we have already discussed in the morning class. This is the upper part, that is called heaven. Okay, also called heaven, the upper deck and the lower deck. The lower part is also called lower deck and upper deck. Okay, so this is called heaven.
upper deck is called heaven and lower is called earth. Earth alle, earth. And so this upper part contains, see, two beads each on the each road. upper part two beads ഉണ്ട്. lower part എത്ര ഉണ്ട്? 5 beads are there അല്ലേ? 5 ബീഡ് വെച്ച് താഴത്തെ. അപ്പോൾ അൺഈക്വൽ പാർട്ടല്ലേ, ഈക്വലായിട്ടാണോ പാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അല്ല, ഒരു റോഡുണ്ട്, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റോഡ് ഈസ് ദെയർ. ഓൺ the upper part is known as heaven and the lower part is known as earth. Okay, and these beads can easily be slide ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് എന്താ, this is movable ആണിത്. so this is these beads are എന്താ slide ചെയ്യാൻ പറ്റും. each beads of heaven is equal to 5 units. that I have already said. this one, see, ഇപ്പോൾ ഒരു ബീഡ് കണ്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു ബീഡ് ഇല്ലേ, ഒരു 1 bead is there. see, this represent 5, ഒരു യൂണിറ്റ്, ഒരു ബീഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഈസ് 5 units. ആൻഡ് ദ ലോവർ എർത്ത് പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ബീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1. ഓക്കെ, 1 and 5. okay, so also already I have told you this is for mathematical calculations also. so see, this is the abacus in. so the left I have already discussed, we have already discussed in the class, that is units. so this is the unit place. so the rightmost പാർട്ടിൽ എന്താണ്? യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. rightmost, this one, this is called the rightmost അല്ലേ? ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് കാണുന്ന ആ റോഡ് എന്താണ്? അത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് ടെൻസ് ആൻഡ് വെൻ യു എന്താ ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്താ? സി, ടെൻസ്, യൂണിറ്റ്സ്, ടെൻസ്, തൗസൻഡ്സ്. സി, ഇതിൻ്റെ എന്താ? തൗസൻഡ്സ്. ഇത് 10,000s ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ, ഈ വെർട്ടിക്കൽ റോഡ്, ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഈ ഒരു ബാർ ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് റോഡിൻ്റെ അവിടെ ഈ ബീഡ്സ്, ഇഫ് ദ ബീഡ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദിസ് ബാർ, ഈ ബാറിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ്, ഈ ബാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തായിരിക്കുള്ളൂ, ആ 5 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു നമ്പറാണിത്, ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ, എത്ര നമ്പറാണ് നമുക്ക് പറയാം. സോ എന്താണ്, 5ൻ്റെ ഒരെണ്ണം. ആദ്യത്തിനകത്ത് നോക്കി, ഈ വെർട്ടിക്കൽ ബാറിൻ്റെ ഈ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബാർ, ദിസ് ഇസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബാർ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ എന്താ, ആ ബാറിൻ്റെ ഡിവൈഡർ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ ഡിവൈഡർ. ഓക്കെ, സോ if this is near the divider, if the beads near the divider represents a number. see, it is the near the divider ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ that represent a number. so in first നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതിൽ എത്ര നോക്കാം, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ there is no beads on the near the divider. ഡിവൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. see, this is the divider. there is no the beads on the near the divider. okay, so that is 0. യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് 0 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് എടുക്കാം. when you just go to the right, that is 0. ഡിവൈഡറിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? there is no beads, 0. അടുത്തത് എന്താ? beads ഒന്നുമില്ല, 0. നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ഇത് എർത്ത് പാർട്ടല്ലേ, എർത്ത് പാർട്ടിന് നിയറിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, എന്താണ്? 1 bead is there. അപ്പോൾ എന്താ? that is represents 1 unit, that is 1 is here. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം, എന്താണ്? 5ൻ്റെ അതായത് ഹെവൻ പാർട്ടിലെ ഒരു ബീഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ്, 1 bead is near the divider, that is 5. You'll write it as 5. so if the next number is 2 beads are near the divider from the earth part. എർത്തിലെ 2 ബീഡുണ്ട് എന്താ? ഡിവൈഡറിൻ്റെ നിയർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 2. 1 യൂണിറ്റ് അല്ലേ, അപ്പോൾ 2. ദാറ്റ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് 2. സി, 2, ദാറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ എന്താ? ഇവിടെ 5 ഉണ്ട്. സി, ദിസ് ഈസ് 5 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 1 bead is there and എന്താ? 0, nothing is near the divider. no bead is near the divider, 0.
No bead is near the divider, that is 0. Okay, now thus the number is formed. Okay, if no bead is present, that is no bead is present near the divider, that will be 0, that represents 0. No bead is there, that represents 0. Okay children.